Okay, we'll start with our Power BI tool. So this generally takes a lot of time to start depending upon your system. For the initial starts, it does take huge lot of time. So this is your uh, desktop again. I'm just redoing the stuff just to make sure your this recap helps you in navigating what is the template looks like and what are the stuff it provides. Okay, so whenever you typically open your desktop, it looks like something like this. And also notice, however I'm trying to speak, right, whatever the jargons, whatever the words I'm trying to use, try to write it down if possible. Try to make sure you remember whatever I'm trying to say. Okay, so we'll start with, I have one so for today what I have done is I've taken one what do I call it? So I took one Excel. So what I wanted to show you guys is, yesterday we were able to get the data and we were trying to do some sort of a visualization thing. But today I'll try to give you a heads up on Power BI query. So what is query and how do we query or transform data? Okay, this is one typical example that I have got. So this is just an Excel data. Now this data, where do I get it? So typically you will be getting it from managers. You can get it from your stakeholders, whatever the requirement it is. So you will be getting it from the person who is assigning, or you can even fetch it from GitHub. Do you guys remember what is GitHub? Yesterday we have discussed. Anybody? Okay, no worries. So GitHub is just like a website where we have our code repository. So whatever the files we have, we save it in folders and all this stuff, right? But when it comes to coding and when you try to code data, you always try to push it to some website where your code is stale and healthy. Okay, nobody can touch it. Nobody can um, uh, uh, has the permission to do it unless and until you provide. So this is something called GitHub. When you log in, you find all the repositories and everything. So although these are not something which I'm trying to help you out, but just you need to be aware of what is going on with IT in general, in in any software company, in any IT domain. These are some standards. These are something which you have to be um, knowing or be cognizant of. Like GitHub, what is a GitHub? Anybody can ask, not ask what is GitHub like that, but they'll just directly say you, hey, fetch it from the GitHub. You'll have the data from GitHub and you can fetch it like that. So you should be aware what is GitHub and all this stuff. Any questions still here? No, Hemant. Okay, No, Hemant. we'll explore the data. Okay, this is how this is a sample data which I got. So I just searched for sample sales records and I was able to find it this way. So what it typically contains is a salesperson. Probably these are the person names. So Carlin, all these are some sort of a names of the people, salespeople, and probably this is the data. Where is its geography? Where are they located? Probably, and what product he might have sold or is selling. So that kind of information we have, and we have the date. Probably this is going to be like when did he sell it, and amount, how much amount, and what are the customers that he was able to sell, and something on boxes and all this stuff. So this is one data. There is also some other thing where it was discussing about products. So uh, products category, large, geo, probably some region. So region is like this. American is called as Americas, and APAC is something which is for Asia Pacific. So I hope everybody knows about time zone and all this differences. Okay, but and this is some data for salespeople and teams and all this stuff. So, but
for any data analyst, this doesn't make any sense. Okay. um, what I mean to say is, this is not something which you need to be more you should be more like, you should not be paying much significance to what this data is. You're not going to do it in the Excel, so it's not important or significant for you. What you need to understand is, how do you get data? So one of the work of um, any sort of data analyst is, how do you fetch or make stories from whatever the data it is. So uh, try to understand what I'm trying to say. So any data analyst should have this as something in his mind. um, any data analyst should do this one only, like, the data whatever you are having, you need to extract it. You need to be very honest, you need to torment the data. It's like you're doing an investigation. Okay. You need to torment the data so that the data tells you some stories or some truths about it. Okay. um, I know whatever I'm telling may sound little dramatic, but this is what it is. So in any software company, in any particular uh, uh, in any sort of industry, right? When you are a data analyst, what you try to do is, you make out some assumptions. You bring out some stories, or whatever the data has to say, you try to bring it up. Now, for example, in here, let's say we have all this data. All this data, this is everything is a bunch of Excel data and all this. So I want to make sure, hey, this particular person in wait a minute, somebody joined. I'm like, it's me only payment Oh, from laptop and yeah, yeah. Can mute one. yeah, then. So what I'm trying to say is, uh, so this data whatever we are having, we try to extract some insights from it. Okay, remember the words again: insights. It's a very important term which everybody uh, as a data analyst will look into. What are insights? Insights అంటే um, ఈ డేటా నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం, ఏమి ఈ డేటా మనకి ఏం చూపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్సైట్ ఇస్. కైండ్ ఆఫ్ ఎ సిక్స్ సెన్స్. ఓకే. వాట్ వి ట్రై టు డూ విత్ డేటా ఇస్, మనము ఈ డేటా నుంచి ఎలా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు అని, అంతే. సో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఇన్సైట్ కావాలి అనుకున్నాను. సేల్స్ పర్సన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ దిస్ గాయ్ బార్ ఫాగ్ని, ఈయన ఎక్కడెక్కడ సేల్స్ చేశాడు, ఎంత సేల్స్ చేశాడు, ఎన్ని బాక్సెస్ అమ్మాడు, ఈ బాక్సెస్ అమ్మడానికి కారణం ఏంటి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేయాలి అంటే, ఐ నీడ్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ డేటా ఓన్లీ. ఈ డేటానే నాకు ఇంకా భగవద్గీత. ఇక్కడ నుంచే నేను వాటిని వెతకాలి. ఓకే. So that part is called, whatever we are trying to do, this is called data analysis. Okay. Are we clear till here? Yes. Yes, This is data analysis. Today is day one for data analysis. So if you see, నాకు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో డేటా ఉంది. కానీ పవర్ బిఐ వాడేందుకు వల్ల మనకి ప్రయోజనం ఏంటి అంటే, ఆ డేటా ఎలాగన్నా ఉండని. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ద స్ట్రక్చర్డ్. ఇఫ్ యూ సీ అన్స్ట్రక్చర్డ్, ఇక్కడ పైన ఏమేమో ఉన్నాయి, బ్లాంక్ సెల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. అదర్ డేటాస్కి వెళ్తే, సో యూ కాంట్ ఈవెన్ ఫిగర్ అవుట్, ఇవి ఒక 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 లైన్లో కూడా లేవు. బట్ హౌ డస్ పవర్ బిఐ హెల్ప్ us? ఆ డేటాని పవర్ బిఐ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్, హౌ డు ఐ సే, its own intelligence system. Inside this there is an AI model built which tries to get in the data. ఓకే, ఆ డేటా ఏంటి, దీని దగ్గర నుంచి నేను ఏం గ్రాప్ చేయగలుగుతాను అని దానికి ఆ ఇన్సైట్ ఉంటుంది. ఓకే. నౌ వాట్ డిడ్ ఐ జస్ట్ డూ, ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ ద డేటా. సో ఆ డేటా నుంచి హౌ డిడ్ ఐ డూ ఇట్ అగైన్, ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ దిస్ స్టెప్. యూ గైస్ టెల్ మీ, హౌ డు ఐ గెట్ ద డేటా? ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉంది అండ్ ఐ ప్రాబబ్లీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఇట్ ఇన్ సమ్ లోకల్ way. What is the first step that I have to do to fetch data? first we have to input data from there is an option like in
In the ribbon, upper part in the ribbon, we have an option like get data. First, we have Perfect. to click it. Yeah, Perfect. and after like from which application we have to we want if we have to if we have to get the data, we have to choose that applications like Excel or Right. like folders, Hmm. whatever the system has. So from that we have to get the data. Perfect, man. This is exactly correct. And is this the only way? రిబ్బన్ నుంచే మనం తీసుకోగలుగుతామా? I mean, yesterday that is what I get to know. Yeah, Yeah. got it. Clear. But there are three ways. Okay, this is one way. Ribbon is one way. ఇక్కడ మీకు ఎక్కడైనా గెట్ డేటా అని కనిపించిందో దిస్ లోడ్స్ అప్ దట్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో ఇంపోర్ట్ డేటా. So in this model, in this particular screen, you are able to see three ways. One is here clicking on get data. The second is import, and here also get data. We might have not tried loaded this, but if you click here, it also prompts the very same thing. Okay, ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేశాను get data అని. So it does the same thing. Excel. Rajesh, I'll try to tell you, we'll cover everything, every aspect of it, but today we are going to look into Excel again. Okay. Yep. So, because firstly, I am sure Excel is much more easier and you will understand it clearly what is data analysis part. ఇవన్నీ నేను ఒక్కొక్కటి one day I'll try to share it out because I need to create those servers and then connect it. So, but anyway, Excel workbook connect చేస్తున్నాము and we are trying to just ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ సంథింగ్ ఇందాక మనం తీసుకున్నది. సో వెన్ ఐ ట్రై టు లోడ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇట్ విల్ కనెక్ట్ దట్ మోడల్. ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్గా చెప్తుంది ఏం చేస్తుంది ఇది బ్యాక్ ఎండ్ అని. సో సో ఇట్ సేస్ హే నా ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు లోడ్ దిస్ డేటా, బట్ నాకు ఈ డేటాలో నాకు 1 2 3 4 5 6 ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, అంటే 6 టేబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ డూ యూ వాంట్ మీ టు టేక్ ఎవ్రీథింగ్ అని అది క్వశ్చన్ వేస్తుంది. సో కెన్ యూ సీ ఇందాక మనం ఎక్సెల్ ఫైల్లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న షీటే ఉంది, రైట్? ఇక్కడ ఈ జియో అండ్ దిస్ లొకేషనే ఉంది. బట్ హౌ డిడ్ పవర్ బిఐ టేకెన్ ఇట్ టుక్ ఇన్ యాజ్ అ లొకేషన్స్. ఓకే, డిడ్ వి రైట్ ఎనీవేర్ సేయింగ్ హే ఇది లొకేషన్స్ అని? నో, నో, రైట్? సో ఇది ఇక్కడ అనలైజ్ చేసింది, హే దిస్ ఇస్ ఇండియా, యూఎస్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్, అండ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అది దాన్ని డిటెక్ట్ చేయగలిగింది. ఓకే, వెరీ సిమిలర్. ఇఫ్ ఐ లుక్ అట్ పీపుల్ అని కూడా ఇది తయారు చేసింది. సో ప్రాబబ్లీ దిస్ వన్, యా, దిస్ పిక్చర్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సేల్స్, నేను ఇప్పటికి 1 2 3 4 మై ఇన్ మై స్క్రీన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ 1 2 3 అండ్ దిస్ బిగ్గర్ వన్ 4. This data I'm having. So I'll try to load these all. I'll also talk about this data and other data. It's just the sheet names, nothing more specific. But I'll try to load it up. Load it up అంటే what I'm trying to do is ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. It may take a little time, but once your data is ready, you should be able to see some changes in your canvas. Just get loaded. Question still here? Anyone? No, Hemant. No, Hemant. Okay. Okay. So looks like it already have done some loading stuff. Right. So ఒకసారి లోడ్ అయిన తర్వాత you will be able to see something like locations. You can also see something called people. So data అనేది లోడ్ చేసి ఇక్కడ సైడ్లో వేసింది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్?
జియో అండ్ ఆల్ దిస్ మనకున్న కాలమ్ నేమ్స్, ఆ నేమ్స్ని సపరేట్గా ఇస్తుంది అంతే. దెర్ ఇస్ నో సంథింగ్ కాల్డ్, ఐల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ డేట్ ఇది చాలా సిగ్నిఫికెంట్. యూ కెన్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ డేట్ అనేది, this is a different attribute. I'll talk about this in a very detailed way. But today's part of work, or today's our entire focus, or our agenda, you can call us knowing what is Power Query. Okay, Power Query అంటే ఇప్పుడు మనము డేటాను అయితే లోడ్ చేసాం, బట్ డేటా కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ irregularities. I'll show you what is irregularities and how these can be uh, driven away. For example, um, let's take let's take a column chart. Let's try to um, build something with sales people. Okay, so sales, so ఇది ఒక dashboard. Quick again, what this is called a dashboard, and you can create multiple dashboards, and all these dashboards are interactive. Okay, note down whatever I'm trying to say, because this is going to help you in a long scale. So these are all called dashboards, and in the canvas we try to make this dashboard. సో ఈ డాష్బోర్డ్ లోపల ఏవైతే వస్తువులు పెడతామో, ఆర్ ఏవైతే మనం రిపోర్ట్స్ తయారు చేస్తామో, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఇంటరాక్టివ్. ఐల్ టెల్ యూ ఇంటరాక్టివ్ అని ఎందుకు అంటాము కూడా. బట్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు మన దగ్గర జస్ట్ డీటెయిల్ ఉంది. లెట్స్ సే we want to categorize people with geography locations. Okay, so ఇది సేల్స్, this is సేల్స్ పర్సన్. Before even going there, what is this one? Yesterday I was trying to talk to you, the report view. What is this one? సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ 4 different chambers ఉంటాయి, and everything has a different perspective. Okay, again a new word, perspective. What is a perspective? A different dimension, a different view. Point of view. Right, exactly. సో what is trying to give us, ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒక డేటాని సెలెక్ట్ చేశాను, సో దాన్ని డిఫరెంట్గా దాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది టేబుల్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది. దాట్స్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ యాజ్ టేబుల్ వ్యూ. Now if you go to another thing, this is called model view. I don't know why is what is happening. So ఇక్కడ మీరు మోడల్ వ్యూలో చూస్తే, హే నా దగ్గర ఒక డేటా ఉంది, దట్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సేల్స్. సో మోడల్ వ్యూ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక మోడల్ అని. Come on. So I can make sure I can minimize it and all stuff. We can do it later also, but I'm doing it for some reference. So ఇది చాలా ఇలా ఉంది అని అంటే, you can just ఇలా side cases it. You can make your canvas look very bigger. But can you see something? All these are connected. So products is connected to sales and sales is connected to people. How it is connected? ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇక్కడ సమ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి, ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అక్కడ ఉంటాయి, అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ పవర్ బిఐ ఇస్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్. పవర్ బిఐకి ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఉంది, సో ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇక్కడున్న ప్రోడక్ట్కి మ్యాచ్ అయింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే. ఓకే, నౌ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సేల్స్ పర్సన్. సో హియర్ this data and this data I am able to Power BI is able to identify that, hey నాకు ఈ పర్సన్ ఈ సేల్స్ డేటా సేమ్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, బట్ దిస్ లుక్స్ లిటిల్ డిఫరెంట్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, వెనకాల ఒక ఏఐ ఉంది అండ్ ఒక మోడల్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ కెనాట్ బి డన్ బై ఏఐ. దట్ ఈస్ వేర్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఆర్ హ్యూమన్ సెన్సెస్ మచ్ మోర్ నీడెడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జియో ఉంది. సో జియో అండ్ జియోగ్రఫీ. సో కెన్ యూ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్? ఏఐ మోడల్కి జియోకి జియోగ్రఫీకి సంబంధం లేదు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇట్స్ సీస్ సేమ్ నేమ్. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంటే ప్రోడక్ట్, సేల్స్ పర్సన్ ఉంటే సేల్స్ పర్సన్ అని చూసే వరకు అది డిఫరెన్షియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు మాన్యువలీ లోడ్ ఇట్. అరే బాబు ఈ జియో అనేది ఈ జియోగ్రఫీ రా అని, హౌ యామ్ ఐ డూయింగ్ ఇట్? సో జియోని మీద క్లిక్ చేసి I'm taking it and driving it on the geography, and what I'm trying to do, I'm trying to connect these two. ఇక్కడ అది చూపిస్తుంది, హే ఇది కార్డినాలిటీ. సో
సో వన్ టు మెనీ అని. మీరు చిన్నప్పుడు 10th క్లాస్లో ప్రాబబ్లీ దేర్ ఇస్ సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్. డూ యూ రిమెంబర్? ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ అని. No, Hemant. One to many relations like that. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కెన్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ వన్ అంటే వన్, ఇక్కడ స్టార్ అంటే మెనీ. ఓకే, చిన్న ఉన్నప్పుడు చదివింది కూడా ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ యూస్ఫుల్. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్. బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఈ ప్రోడక్ట్ అనే దాంట్లో నాకు ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఉంది, బట్ ఇందులో చాలా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చాలా, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే. ఇక్కడ నాకు చాలా డేటా ఉంది, ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన చాలా డేటా ఉంది, బట్ హియర్ నాకు ఒకటే కనిపిస్తుంది. జియోగ్రఫీలో కూడా there are probably multiple locations ఉన్నాయి ఇక్కడ, but here there is only one particular location. So many to one or one to one relationship కూడా I'll show you how it looks like. So ఇక్కడ in this one, this is one to many relation, this is many to one relation. Okay, and this aspect is said or called as cardinality. What is it called? Cardinality. Right. So don't worry, కొత్త టర్మ్స్ నేర్చుకుంటారు, బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. యూ నీడ్ టు లెర్న్. నౌ once we are done with this, when we try to go to the report view, generally most of the people or most of any companies, they only prefer this report view. So ivanni advanced options they try to see. There is another DAX, and DAX is something you type in, you write a code on it. So ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మ్యాపింగ్ చేస్తున్నామో you can write a code as well. Okay, we'll talk it little later once we go into the advanced stages. But as of now, just remember, we are doing it in report view, and all the companies really love to share everything in report view. Now, what was our question? So we were trying to investigate, array e sales person enta target chesadu ani. Okay, so when I click on here, ఇది కింద ఉన్నది x axis, పైన ఉన్నది y axis. You are clear here, right? ఓకే, యా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, పీపుల్స్ నుంచి నేను సేల్స్ పీపుల్ని తీసుకుంటా. ఓకే, అండ్ ఐ ట్రై టు పుట్ దెమ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సెస్. సో కింద సేల్స్ పీపుల్ని తీసుకున్నాను, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దెమ్ అవుట్ హియర్. బట్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఇట్ ఈస్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు? సో దట్ వన్ ఈస్ ది అమౌంట్. సో ఐ క్లిక్ హియర్ అండ్ ఐ జస్ట్ టు వై యాక్సెస్లో నేను అమౌంట్ పెడతాను అనుకున్నాను. సో వాట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇస్, ఈ సేల్స్ పర్సన్, whatever this guy is, he is able to make out in this ఇంత సేల్స్ చేయగలిగాడు అనే డీటెయిలింగ్ ఉంది. బట్ ఇట్స్ టూ మచ్, లైక్ ద డేటా వీ మే ప్రాబబ్లీ నాట్ ఈవెన్ నీడ్. సో విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ విత్ ది, what do you call, we'll try to sort this out with teams. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసా, ఎక్స్ యాక్సెస్ని తీసేసి నేను టీమ్స్ని పెడతాను. సో x యాక్సెస్లో టీమ్ అండ్ y యాక్సెస్లో సంథింగ్ ఆన్ అమౌంట్. ఓకే, కెన్ యూ సీ వన్ థింగ్, ఇక్కడ నాకు యమీస్ అనే ఒక టీమ్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ x యాక్సెస్? టీమ్. సో యమీస్, డెలిష్, జ్యూసెస్, బ్లాంక్. ఇది మనకు అర్థం కాలేదు అన్నప్పుడు ఎక్కడ నుంచి పట్టుకొని వస్తుంది అంటే డేటా నుంచి పట్టుకొని వస్తుంది. సో డేటాలో అలాంటి వాల్యూస్ ఏంటి, అలాంటి టీమ్స్ ఉన్నాయా అని అది చూస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ టు ద డేటా, ఎక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చాము ఈ డేటానే? సో వీ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ పీపుల్స్ అండ్ వీ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ సేల్స్. సో యూ జస్ట్ గో హియర్, అదర్ డేటా, పీపుల్లో ఇఫ్ యూ సీ వీళ్ళు పీపుల్స్. సో కెన్ యూ సీ ప్రతి ఒక్క పర్సన్, వాట్ ఎవర్ దట్ సేల్స్ పర్సన్ ఇస్ దేర్, హీ హ్యాస్ వన్ టీమ్ ఫర్ ఇట్. బార్కి యమీస్ అనే టీమ్ అసైన్ అయి ఉంది. సో డెలిష్ అనే టీమ్ విలోన్కి ఉంది. సో కెన్ యూ సీ, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్, వాళ్ళు ఏ టీమ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అని. ఓకే, సో ఆన్ దట్ బేసిస్ వీ వర్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ దిస్, యమీస్, డెలిష్ అనే టీమ్స్ని సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, ఈ అమౌంట్స్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ ఇన్ మిలియన్స్, అండ్ మనం టాలీ చేయాలి అంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఎక్స్ యాక్సెస్లో టీమ్ని పెట్టుకొని y యాక్సెస్లో విల్ ట్రై టు డిఫరెన్షియేట్ ఈ టీమ్స్ ఈ ఏ రీజన్స్లో ఎలా చేశాయి అని. సో జాగ్రఫీ, సో జాగ్రఫీని అటాచ్ చేసి ఇఫ్ ఐ
drag it and place it in y-axis, you will be able to see, hey, ఈ టీమ్ ఈ జాగ్రఫీలో ఇంత సేల్స్ చేసింది, ఇంత సేల్స్ చేసింది, యమీస్ అనే టీం ఇలా చేసింది, ఇలా. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్ వెరీ ఇన్ ఎ వెరీ ఐడియల్ వే. ఓకే, you are understanding, right? But where is the geography shown? It is not showing, right? Which one? Geography. The names of geography. Oh, this is a count of geography. So if we want geography, now we can do one thing. X-axis lo geography in better now, because we want to distinguish it, right? So let's say geography is in the x-axis, okay, and let's say y-axis is containing team. Come on. X-axis, y-axis. Instead of team, can we take amount so that we'll have geography wise amount analysis? Anything. See, whatever we are trying to do here is mostly on మనకి ఎలా కావాలి అనుకుంటాం. What we are trying to do is, ఇందాక నేను స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పాను, ఫ్రమ్ ద డేటా వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ వాల్యూస్. ఈ డేటా నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాము, వాట్ వీ కెన్ రిపోర్ట్. ఓకే, Yes. సో ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను 2 to 3 వాల్యూస్ తోటి నేను చేంజ్ చేశాను. సో లెజెండ్లో వాట్ డిడ్ ఐ డూ, ఐ కెప్ట్ సంథింగ్ కాల్డ్ టీమ్ విచ్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ. సో ఇప్పుడు నేను అది పీకేసాను. సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ, హే, ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఇంతమంది వచ్చారు. సో కెన్ యూ సీ, ఈ జాగ్రఫీలో ఇది టీమ్ కౌంట్. జాగ్రఫీలో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు జాగ్రఫీలో అసలు అమౌంట్ ఎంత అయింది అని ఆల్సో వీ కెన్ క్యాల్కులేట్. సో geography is in the x-axis, in the y-axis I can place the amount, right? Yes. So can you see, ఇండియాలో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇండియాలో చాలా సేల్స్ అయ్యాయి. హౌ మచ్, వాట్ ఈస్ ది సమ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్? సో సమ్వేర్ అరౌండ్ 8,80,000. సో ఇలా అయింది. సో యూ కెన్ క్లియర్లీ డిస్టింగ్విష్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, and what I am trying to say is, But it is showing like 3 UKs, USAs, different, but it has to show only one, right? Either UK, either US. right, how do you differentiate that? So one of the reason why it is showing you in this way is, how do you model it? So if I go to here, geography, so where is this geography? Is it matched to here only? Make this relationship active. So, let this get saved. Come on, let's give this one more minute. Did it. Cancel. One minute, I'm just restarting this. ఇప్పటివరకు అయినది సేవ్ చేస్తున్నాను. By the way, whatever the files that you are saving it, right, it will be saved in a format. I'll show this format. Let's say this is our Power Query, okay? And
and I'm trying to save it in some location. Why I'm trying to do this one more visually is you will be able to see ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే .pbix అనే ఫార్మాట్ లో ఇది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, Yep. కెన్ యూ సీ దిస్ pbix? సో దీని నుంచి టూ థింగ్స్ వీ కెన్ క్వెరీ అప్. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ ఈ పీబీఐఎక్స్ అనేది పవర్ బిఐ ఇంజనెక్స్ సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. బట్ ఈ పర్టికులర్ వేలో మనం ఎప్పుడైతే సేవ్ చేస్తామో వాట్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంపోర్ట్ దిస్ థింగ్ వెన్ ఏ పర్సన్ డస్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను చేశాను అనుకో, లెట్స్ ఏ పవర్ క్వెరీ చేశాను అండ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ ఇట్ ఆర్ send it to another team so that he can do his more analysis. Okay, in any team it will be more sort of a collaboration work, so you try to give it to the other person, and this pbix lo save cheste entante he doesn't need to do the work from the start. Okay, that sort of a thing it tries to do it. Okay, um so the reason why it is giving you in this long lengthy way is ఇక్కడ ఇండియా అనే టర్మ్లో ఇక్కడ సేల్స్లో మనం చూస్తే జాగ్రఫీలో చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ షో యూ విత్ డేటా. సో దిస్ ఇస్ ద డేటా, సేల్స్ అనే డేటా. ఈ సేల్స్ అనే డేటాలో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇఫ్ ఐ సీ హియర్, ఇక్కడ న్యూజిలాండ్, కెనడా ఇలా చాలా ఉన్నాయి, రైట్? అంటే నాకు తెలిసి అక్కడ యాక్చువల్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి హేమంత్. USA లో అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే స్పేస్ ముందు ఒకటి ఉంది, యుఎస్ఏకి యూకేకి మధ్య స్పేస్ ఉంది. అక్కడ సేమ్ ఫార్మాట్ లో లేదు జాగ్రఫీలో. రైట్, ఇది కూడా విల్ ట్రై టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఇట్స్ గుడ్ అబ్జర్వేషన్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి డీటెయిల్స్, రైట్? సో విల్ ట్రై టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ విత్ geography as one element. సో ఇక్కడ చూస్తే there is one India, all these regions, right? India, USA, Canada, all this one we already sorted it out in our model also. దీన్ని కనెక్ట్ చేసాము. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ జాగ్రఫీ, ఈ జాగ్రఫీ కాకుండా, సేల్స్ జాగ్రఫీ కాకుండా, ఇఫ్ ఐ కీప్ దిస్ జియోలొకేషన్, if I keep this geolocation, watch out how it will turn. Geo, come on, what's happening here? Let's do it from the scratch again. So we take up one, then encourage చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ విల్ క్లీన్ ది డేటా సో దట్ ఇట్ విల్ No, that is not how you have to do it. So this data, whatever you are trying to get in, or మీకు ఏదైతే వస్తుందో ఇది డేటా ఇంజనీర్స్ పంపిస్తారు. You will not be able to change it. So ఇది చేంజ్ చేస్తే the entire format will be changing. What you need to do is cleaning and cleansing, all this process has to happen inside your Power BI only. yes. That is where Power Query comes in. Okay, and this I'll try to show you. So ఇప్పుడు for example ఇక్కడ geo location ఉంది. I'll take this one as one inference and the other is the amount. When we take these two, geo and the other is amount. Okay, so if you see ఇక్కడ blank, how do I call it? So blanks అనేవి ఉన్నాయి. So it is, we are not able to distinguish very clearly. So one of the reason, if you see ఇక్కడ spaces ఉన్నాయి, you were able to identify it clearly. So ఈ స్పేసెస్ని తీయచ్చు. ఎలా తీయాలి అంటే యూ గో హియర్, యూ క్లిక్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మాట్ ఆర్ దెర్ ఇస్ ఎ, ఇక్కడ మనకి హోమ్లో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. ఓకే, ఎస్. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, కాంట్ ఈవెన్ సీ వాట్ ఇట్ ఇస్. సో బ్లాంక్స్లో కమాన్, so it will load. It is going to take little time, but once it gets loaded, right. So where are we? We are in the people's, persons, sales కి సంబంధించిన values లో we were seeing this.
unsynchronous way. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో స్పేస్ ఉంది. ఓకే, what we try to do is we click on, we just drill it down here. ఇక్కడ మనకి blank spaces, different వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అక్కడే ఫిల్టర్లో యూఎస్ఏ టైప్ చేసి అన్ని యూఎస్ఏలో రీప్లేస్ చేద్దాం. you can replace it, but నాకు స్పేసెస్ అర్థం అవ్వలేదు. స్పేసెస్ అంటే లైక్ అర్థం అవ్వలేదు. స్పేసెస్ అంటున్నారు కదా. ఓకే, ఎవరు ఇది? రాజేషా? నో నేనే చెప్పాను కదా. రిషి. సో రిషి, ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ యూకే ఉంది. యూకేకి ముందర 3 స్పేసెస్ ఉన్నాయి, 1 2 3. ఓకే 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 అండ్ ఓకే అర్థమైంది. సో ఈ స్పేసెస్ కనిపిస్తున్నాయా? బట్ ఇన్ Okay, జనరల్ okay. యూ కాంట్ హ్యావ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ న్యూజిలాండ్ లో కూడా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దిస్. ఇక్కడ న్యూజిలాండ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ వెల్. ఓకే ఓకే, అందుకు ఏఐ అనేది మనకి అలా ఎక్కువ వాల్యూ చూపిస్తుంది అంటారు మీరు. రైట్, డిటెక్ట్ చేస్తలే అండ్ ఇట్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు సే Ah. దట్ హే ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, ఐ కాంట్ ఈవెన్ డూ ఇట్ అని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు Okay. డిస్టింగ్విష్ ఇట్. సో యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్ విల్ బి నాట్ హియర్ ఇన్ ద డేటా. నువ్వు చేంజ్ చేయట్లేదు, యూ టేక్ ఇన్ ద డేటా యాజ్ ఇట్ ఇస్, బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్ క్వెరీ. సో ఇందాక మనం ఓపెన్ చేసిన పవర్ క్వెరీని ఓపెన్ చేసి ఇన్ దిస్ జాగ్రఫీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో యూ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యూ గో టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, you click on something called trim. Okay, everything has its own thing. Lower case ante manam lower case kit convert cheychu. Upper case ante try everything converting it to upper case. Capitalize, when I say capitalize, only starting letter should be capital, మిగతాదంతా small. So this kind of ఈ length nu attach cheychu. Is it a JSON or XML? I'll talk about these two later, but as of now you click on trim. What happens when you click on trim is, can you see ముందర ఉన్న స్పేసెస్ values, క్లియర్ అయిపోతాయి. రైట్? అండ్ యూ వాట్ యూ ట్రై టు డూ ఇస్, ఇక్కడ ఈ చేంజ్ చేసిన తర్వాత యూ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎడిటెడ్. బట్ దట్స్ వన్. ఇక్కడ అప్లైడ్ స్టెప్స్ చూసినట్టయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ హే, నేను సోర్స్ నుంచి తీసుకున్న ఫైల్స్లో నేను ఇన్ని చేంజెస్ చేశాను అని దానికి క్లియర్ కట్గా ఒక డాక్యుమెంటెడ్ వేలో చేస్తుంది. ఓకే, ఇవి స్టెప్స్ అని. Is it helpful? Yes, it is helpful for our understanding. But Yes. whenever a new data comes in, okay, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే తయారు చేస్తున్నామో అది డాష్ బోర్డ్ లాగా మారిపోతుంది. నౌ ఇది మొత్తం ఒక ఆటోమేషన్గా తయారు చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ది ఎండ్ గోల్ ఇస్ అండ్ ఆటోమేషన్ టూల్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కొత్త డేటా వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ స్టెప్స్ అప్లై అయిపోతాయి. యూ క్యాన్ విల్ టాక్ అబౌట్, బట్ ఈ స్టెప్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ద స్టెప్స్ టు బి యాడెడ్, యూ కెన్ జస్ట్ డిలీట్ దెమ్ ఆల్సో. Okay, but here as of now it is required. So let's click on apply and close. So what it tries to do is, it is evaluating some time. Come on. ఇప్పుడు సేల్స్ నుంచి జియోలొకేషన్స్ తీసుకుంటే, జియోగ్రఫీ తీసుకుంటే We can do that one also, but if you see ikkada inka em change kale, this is not getting applied. ఎస్. So you click here again, see what sort of a thing is happening. Did it really impact or not? Yes, it does. Did the trimming part, trimmed it, apply and close.
ఈ సిస్టమ్‌లో ఇలానే కొంచెం లేట్‌గా లోడ్ అవుతదా? లేకపోతే లైక్ I think ఫాస్ట్? I'm using many desktops and all this stuff. That's where it is getting impacted. But in general, in any good machine also, right, you will be able to see this loads up very quickly, fast. Okay. So let's say we are taking another data. Okay. Indaka manam something somewhere also we saw um, this difference. So geo wow. Stop